Tá, a Paradox tem esse costume, né? De lançar os vídeos sobre o jogo antes de lançar o jogo. Temos aqui o primeiro do Prison 2, talvez. Ó, esse Prison Architect 2 tá dividindo opiniões, né? Vamos considerar aí também que o negócio aí de botar ele em 3D, não sei. Enfim, então vamos ver. Generic greetings. Stuff Plus here, taking a break from making wholesome generic gaming videos on my channel to... Cara, a minha impressão, pelo menos olhando aqui assim, ó, agora já dá pra começar a ter um pouco mais de... fazer um pouco mais de comentários, porque aqui já vai ter uma visão um pouco melhor, né? Porque não tinha de gameplay até agora. Aí o que acontece? A minha impressão é que a prisão tá muito pequena. Vocês não acham? Ou será que ela tem vários andares aqui? Porque eu não tô vendo escada, né? Assim, pô, mas você vai fazer uma prisão pra o quê? Uma sala de aula? Menos do que... Isso aqui é metade da sala de aula, né? 15 maluco? Porra, aí não, né, pô? E olha o tamanho que tá ocupando. To talk to you about Prison Architect 2. This is a collaboration with Paradox Interactive in order to bring you up to speed on prisoner management in Prison Architect 2. In this video, we'll... não, tem uma quantidade legal de pessoas aqui. Então, calma lá. Ó, vamos contar, galera. Vamos lá, hein? Vamos aprender a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... Vou botar 25, no máximo 30, que deve ter aí, né? Cover prisoner regime, visitation, and prisoner labor. Tem mais gente aqui, uns 30. Prisoner regime. Uns 30. Prison life consists of routine, and then more... Só que aonde que estão esses 30? Será que tem 30 quartos aqui mesmo? É uma cela básica, né? A cela... Mano, a cela é idêntica ao do 1 em termos de estrutura, né? A privada, a cama, a porta. É isso, não precisa mais que isso. Routine. Look, e tem escada. Tem as escadas. That you are in control of it. Under management, the regime tab allows you to control what happens throughout the day. Either use one of the built-in presets, ranging from lenient to strict, or customize the regime to your liking. The day is also divided into 2-hour blocks. Each of these can be modified to schedule certain... Olha só, eles mudaram. Eles mudaram o regime. Cara, eles mudaram o regime porque aparentemente agora ele funciona de 2 em 2 horários, né? O que é meio estranho, tá? Eu prefiro você ter de 1 em 1 hora. Você ter o controle de 1 em 1 hora ao invés de 2 em 2 horas, né? Porque te dá mais possibilidade, né? De customização e tal. Mas okay. Events, in turn instructing the prisoners to act or be ordered accordingly. What's that smell? With shower time, inmates will head to the closest shower and freshen up, catering for their hygiene need. Stomach rumbling? Then schedule some mealtime. Cooks will prepare food in advance of inmates arriving at the canteen and loading up those food trays. You'll need to burn off some of those calories, so yard time it is. Inmates head to the yard for some fresh air and much needed exercise. Some prisoners not playing nice? Then set some cell time to give them a chance to think... Tá porra! Vocês viram isso aqui, mano? Exercise. Some prisoners not playing nice? Eu pensei que tinha tirado do cara, ele tirou foi pra cima. Set some cell time to give them a chance to think about things and cool off. Free time gives the inmates time to go about their business and manage their needs as they see fit. Finally, now that everybody's took it out, it's time for some sleep. With sleep time, inmates head to their cells and get some much needed rest, ready to start the whole thing over again tomorrow. Categories of prisoner are listed separately for finer control, and you're able to copy the regime from one category to another. This, along with other tools in Prison Architect 2, allow you to control your inmates and manage their needs. It's important to strike the right balance within the regime, but don't be afraid of experimenting. Visitation. Although their transgressions have forced inmates to now be held at your pleasure, they still have the right to meet with family. The visitation room gives provision for this. Visitors, be it family or lawyers, will visit between 10 AM and 4 PM. Either sitting at a table or through the thick glass of the visitor booth, this room caters for their social need. You'll need to ensure there's a safe and secure way for your visitors to access the visitation room, so take that into account when building. Prisoner labor. Ok. No free... Cara, uma coisa que eu tenho que falar, tá? As cercas, né? A parte da estrutura é o design mesmo, né? De como tá feito aqui o perímetro e tal, tá legal. Eu achei bacana aqui os detectores de metal e tal. Os bonecos estão meio duvidosos. Tá ligado? Eu concordo. O modelo deles, né? Mas eu já tô acostumando já em observar eles bolotados assim. So take that into account when building. E parece jogo indie mesmo. Mas tipo assim, a animação... Prisoner labor. Cara, a animação sendo bem feita, ainda mais num jogo 3D, né? Que é muito importante no caso. Porque no jogo 2D a animação whatever, né? Não muda muita coisa. Mas no jogo 3D ela faz diferença.
tá ligado? Ela faz muita diferença. Então, se ela for bem feita, mesmo que o modelo não seja tão bonitinho, fica legal. Parece o Worms, exato. Parece o Worms. No free ride. Want your inmates to learn valuable skills whilst contributing to the prison? Then you may want to investigate prison labour. Giving your inmates the chance to work does have its advantages, both for you and them. Inmates can work either in the laundry or kitchen, the latter requiring correct training via the kitchen safety programme. Work satisfies a prisoner's reform need and also allows you to reduce your staff and therefore costs. This will, however, give your inmates potential access to contraband and could prove problematic if for whatever reason they decide not to work. This covers several of the prisoner management choices you have in Prison Architect 2. Let me know what you think in the comments. Once again, plus 10 generic gratitude points for watching. Subscribe to keep apprised. Once again, thanks for watching. Take care and generic partings. Não tem nada que eles falaram nesse vídeo que não tenha no 1 e melhor, tá? Não tem nada. Só o 3D, né? A única diferença é que é 3D. É isso. O 1 tem muito conteúdo, mano. Tipo assim, o 1 tem muito conteúdo. Cara, eu tô rejogando agora o Prison Architect 1 com as últimas DLCs que saiu, principalmente aquela de gangue. E tipo assim, mano, é outro jogo. Comparação. Aquela DLC de gangue, as últimas, na verdade, que eles lançaram, ficaram muito boas. De verdade. Deu um monte de mecânica, negócio de informação no jogo, ficou muito bom. Então, tipo assim, eu acho difícil, velho, eles lançar o 2 com um conteúdo diferenciado do mundo. Como construir uma prisão no Prison Architect 2 com Charlie Pryor? Prison Architect Academy. De novo, mano. De novo, novamente aí, mais um videozinho da Paradox sobre gerenciamento do PZ, mano. Vamos ver, né? Ontem a gente viu, inclusive esse aqui é um pouco longo, velho. Porra, 10 minutos, mano. Que isso, Hello everyone, my name is Charlie, and on my own channel, I've been playing Prison Architect for many years, and I am delighted now to be working with Paradox Interactive to create some tutorials for you covering Prison Architect 2, a spiritual successor to the fan-favorite Prison Architect, but built from the ground up to be a flexible platform that expands prison building into a 3D environment. Oh, I'm excited. Today, we are taking a look at the new building tools and how they all work when it comes to designing multiple floors in your hopefully secure facilities. Let's get started. Construction in Prison Architect 2 begins with the construction menu at the bottom of the screen, and the tools available are used in a very familiar way that you'd expect from playing Prison Architect, with a few notable differences. Foundations are automatically added when constructing rooms, so no more having walls as a separate button to interact with. If you want to simply build a wall, though, you can just draw a straight line, and the game will do that for you. Otherwise, as we move our mouse out into various boxes, you'll see that walls are highlighted with the dimensions of the structure that we're creating, and these highlights are joined by the floor foundation that'll be created along with it, as well as a roof segment that is required to be built as well in order to make your rooms be considered indoors. And if the Tá, basicamente eles estão falando então que o esquema de fundação não existe mais, né? O jogo ele cria sozinho, automático. Sinceramente eu acho isso bacana, tá? Pô, velho, aquele bagulho de fundação lá, ele é até bugado, pra falar a verdade, ele buga pra caralho. Floors and roof are already constructed in this area. The highlight graphic will change, omitting the floor and roof from the tool's display. Now, since we are in 3D now and have verticality as an option when planning our prison, the building construction tool can also be used above the rooms we've already built. By default, you can navigate between floors using hotkeys on the keyboard, or you can use the floor navigation buttons on the right side of the screen here, which may also display notification badges if there is something concerning going on in that floor, like prisoners destroying stuff or fighting. If you're building a fresh building design and you know you want 2 floors already, you can also make things a little easier by just viewing the above ground floor and then toggle the floor lock on construction with the middle mouse button. Then you can start constructing on the ground. The tool will first draw on the ground and then immediately make the second floor available to you if you are building on top of the existing construction design. Middle mouse button again to toggle the floor lock on construction if you want. But remember, to build above the ground floor, your work... Pô, essa prisão aí tá da hora, hein, mano? Essa aqui tá bem melhor do que aquelas que eles mostraram lá naqueles trailerzinhos. Pô, essa aqui parece uma prisão de verdade, né? Force must be able to reach it, and that means stairs. But it also means that the roof of the ground floor has to be getting built as well, so that they have a floor to stand on when they're making the second. Roof segments take a lot of time from your workers, so don't expect large construction projects to be fast unless you hire more people to help out.
In some instances, you may not want to have interior stairs made, like in the case of building above a dangerous cell block, or perhaps the route that workers need to take to get over there is just too long to make that construction go at the pace that you like. So for that, you can utilize above ground walkways. Simply add stairs in a more convenient place outside, and then construct a walkway over to the building segment that you'd like to build. You can also use this idea to allow prisoners to move between buildings without having to go to the ground floor, or to create something of a multi-floor activity area for your prisoners, like a yard on the ground next to a second-floor basketball court, like this. We'll touch more on rooms and objects in the next video. And obviously, to make the interiors of these rooms accessible, you're going to need doorways. In the Doors and Windows tab, you'll start out with a limited set of options for doors, including regular wooden doors, single and double width jail doors, and fence gates. All of these doors can be configured to require keys in order for people to pass through them, but the jail doors are the only ones which have that setting turned on by default. When planning a doorway, that segment of the wall is opened for workers to pass through, and workers will generally wait to construct doors last, making it easier for them to get in and out of the places that they're trying to access. You'll also find window options in here, which not only come with an aesthetic preference. Cara, isso aqui eu achei da hora. Na verdade, tem um detalhe aqui que ele falou que eu achei da hora, que deveria ter no 1 e não tem, mano. Na verdade, uma pequena linha de código capaz que fizesse esse esquema funcionar. O que acontece? Ele falou aqui que os trabalhadores, eles priorizam o resto da construção ao invés da porta. Ai, se o Tizar for postar isso aqui no canal, pronto. Pode voltar. O que acontece? Eles falaram aqui que as portas, elas vão ser priorizadas por último. Isso aqui é uma coisa que me enche o saco, tá ligado? No Prison 1. Porque quando eu vou fazer, tipo, um bloco grandão, tá ligado? Gigante, assim, que tem um monte de cela, um bloco de cela, né? Um monte de cela, um monte de porta de barra. Que os construtores, eles não têm a chave dessas portas, só os guardas. E aí, o que eles fazem? Eles botam a porta pra depois colocar os móveis dentro da cela. Os caras é burro, ao invés de colocar tudo lá primeiro, depois fazer a porta. Porque senão... O que acontece? O cara bota a borra da porta de barra lá, aí ele tem que botar uma cama. Aí ele chega, tem que precisar de um guarda lá abrir pra ele pra botar a cama. Depois ele sai e tem que colocar a privada. Aí depois ele tem que botar o encantamento. Depois tem que botar a luz. Depois tem que... Cada coisa que ele for botar, ele vai ter que chamar um guarda pra abrir a porra da porta da cela. Imagina isso num bloco de 200 celas, assim. Porra, é foda. Os guardas, tudo essa opção vai ficar só abrindo porta, né? Não vai fazer mais nada. Então, cara, é mudança básica, né? Mas muito bom. Fiquei feliz. Preference, but also are used to help satisfy a prisoner's freedom need, which is a very important need to manage. We'll be looking at prisoner needs together in a later video as well. Another cool design. Oh, boa pergunta, hein, mano? É isso, Nigaf, verdade. Será que se o primeiro andar pegar fogo, o segundo desaba? Design tool that may get overlooked, but can offer some really cool interiors as well as a nifty effect for you is the gap tool, located right under the walkway tool. While the walkway is great for letting people walk above the ground and still see what's below them, it only works outdoors, since the conditions for it to function aren't often found indoors. But we can change that with the gap tool. This tool will allow you to remove entire sections of flooring from the above ground floor, allowing those on the second floor to now see the floor below. This can also allow you to have those really tall ceilings in a room, if you want that for some reason. This can be a great way to build a sort of catwalk for your guards, or to just style it so that prisoners can banter back and forth between floors like you sometimes see in the movies. This isn't just for looks, because your guards do have a conical vision of the floor below them and can respond to events that happen below as well. They can even shoot down from the high ground, which is precisely how the conceptual guard tower exists now. Rather than as a placed object, we now use the walkways and this tool to create our own guard towers strategically and in whatever capacity and size that we want. Use high Galera, eles não têm braço, tá? É só a mão. Isso que ground importa. And walkways, and station your snipers up top. Lastly, but definitely not least, let's take a look at a crucial part of smooth. Tá, o que ele falou ali eu achei bacana, tá? Porque basicamente agora a altitude tem uma função muito importante na visão. Então, por exemplo, a torre de vigia agora tem uma função que não seja apenas suprimir os prisioneiros, né? Que não é basicamente isso, e atirar em fugitivo.
Mas não, aqui agora a gente tem a visão, né? E, cara, eu já tenho algumas ideias de como, nossa, as possibilidades de sistema de segurança na prisão, com guarda armado, principalmente agora com esse esquema de altura, né? É muito foda, muito foda. Prison design, utilities, yep, power and water. Now back in the construction menu and inside the utility tab this time, you'll see the familiar power station and water pump station. These provide power and water to your prison and will scale to a pretty large size facility before needing another. After placing them anywhere you wish, you'll then need to run electrical cables and pipes from them out to the various objects that require what they offer. Igualzinho. When something requires power but doesn't have it, you'll see this power symbol appear above the object, and it will not be functional until the power is provided. The same thing is true with objects requiring water, except it's this symbol here instead. Now, electrical cables act just like they did in the original Prison Architect, hooking up objects to power within an area of effect. But unlike the original game, in Prison Architect 2, water pipes act the same way. No longer do you need to run pipes to tag up on individual items. Instead, pipes offer water in an area around. Nó, mano, isso aqui também é nice, hein? Nó, isso aqui também é nice, cara. Agora a água, ela é distribuída em área. Você não precisa mais ficar fazendo aquela porrada de encanamento, aquele inferno de cano pra tudo quanto é lado. Puta, aquilo ali era muito chato, mano. Isso aqui é bom, velho. Eu curti. On them as well, with large pipes being able to run a very long distance and cover a much wider range than small pipes, which have a significantly reduced range this time and offer water to a very narrow area around them. Another difference is that only the large pipes are available to the player. Cara, a questão não é nem ser noob friendly, mano. A questão é que, tipo assim, no Prison 1, por exemplo, quando tá tudo funcionando de boa, é até legal você ter esse sistema de passar os caninhos, que é mais realista, né? O cano tem que ir na pia e tal, não sei o quê. Mas agora experimenta passar por um incêndio, pra você ver a merda que não é se arrumar esses canos tudo, toda vez de novo, mano. É uma bosta, cara. Sério mesmo. Player initially, with small pipes being locked behind the water delivery unlock in the second tier of the infrastructure research. In a way, small pipes in this game are treated as a security upgrade, as prisoners can still crawl through large pipes if they reach them for a significant speed boost to their tunneling efforts, but they cannot do that in small pipes. Also note that prisoners will still need to tunnel all the way to the large pipe to reach it for that speed bonus, even if the large pipe is close enough to provide their toilet with water. There's one more thing though. Because we have verticality in this game, vertical cables and pipes are here. In order to get power to the upper floors, you don't need to put a new utility system. Instead, you can tap into the setup that you already have on the ground by connecting a vertical cable or pipe to your existing setup. Now, on the upper floor, you can then continue to spread your grid just as you did before, with the vertical pipe as your upper floor's connection point. And of course, if you ever need to remove a power cable or pipe, the same remove pipes and cables button is here where we remove all utilities. But in Prison Architect 2, you can simply right-click drag with the pipe or electrical tool selected, and it will mark only that type of utility to tear down. So now if you're like me and you like to stack pipes and cables on top of each other, that's how you remove only one of them without tearing down both setups. Later on, you'll also have access to a fuse box, which acts very similarly to switches in the previous game, allowing you to turn power on and off in given areas to give you a bit more control over your power flow in your prison. Oh, and if you have a design that you really like, check out the clone tool here in the construction menu. You can highlight an entire area that you like the design of and copy over the items and the utilities to another area if you like. Building is a pretty basic topic in Prison Architect, and it only gets slightly more complicated in Prison Architect 2. But with the addition of a variety of options in the administration menu, research can be applied in the all-new bureaucracy tab to speed up construction projects, reduce the cost of materials, and to expand on what you can... A Tech Tree tá grande, hein, mano? Tá grandinha, pô. Porque, tipo assim, um é pequeno, né? A Tech Tree, na verdade, do 1 lá, mano, a burocracia era pequenininha, né? Ela é bem menor do que isso aqui. Isso aqui nem é tão grande, assim, na verdade, comparado com alguns jogos. Mas tá bem maior do que a do 1. O que é legal. Será que tem mecânicas novas? Coisas novas? Não sei, né? Tab to speed up construction projects, reduce the cost of materials, and to expand on what you can use to build with, such as adding glass windows or constructing perimeter walls, hedges, painted doors, or just unlocking the ability to... Calma aí.
Exercício, dieta, privilégio de telefone. Eu tô vendo uns bônus passivos e algumas, tipo, telefone, tá ligado? Isso é uma coisa que tem na base no 1, né? Agora você tem que pesquisar. The ability to expand the land that you have to work with. There's also a bunch of rooms and objects to unlock. Vocês viram o terreninho, né? Land that you have to work with. Vocês viram o terreninho. Pô, é um terreno grande até, né? Pelo menos essa aqui, né? Porra, é um puta terreno. É um puta terreno. Só que no 1 é legal que é infinito. Eu não sei se vocês sabem, pelo menos que eu saiba, né? Eu nunca cheguei ao limite do que o mapa tem pra mostrar, tá? Mas um é infinito, vocês estão ligados, né? Só que o 2, apesar de não ser tão grande horizontalmente, pelo menos não ser infinito, é grande, mas não é infinito, ele tem pra cima, né? Então, tipo assim, pô, você vai... Imagina você fazer uma prisão desse tamanho aqui, só que usando, sei lá, 3 andares. Qual é o limite pra cima? É uma ótima pergunta, eu não sei. There's also a bunch of rooms and objects to unlock that will help you construct a facility that can withstand the ever-growing demands of your prison population, which is exactly what we're going to talk about in the next video in this tutorial series. So make sure you get subscribed here to the Paradox channel so that you don't miss upcoming videos on this flexible and exciting new chapter to Prison Architect. Thank you so much for watching. I'm Charlie. We'll see you in the next video. Bye-bye. Cara, a primeira vez que eu vi esses bonecão aí, mano, essas coxinhas aí, velho, eu fiquei meio com o pé atrás, mas as animações estão bonitinhas, cara. O gordinho na esteira, eles ficam fazendo expressão facial, tá ligado? Tá bem feitinho, mano. Vamos ver, né? Vamos ver. Uma coisa que eu também tenho dúvida é em relação ao espaço que eles ocupam. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, não é mesmo? Talvez seja um problema, ainda mais agora que você vai fazer vários andares, né? Imagina, você distribuir a galera dos andares e tal, fazer sacada de escada, essas porra. Na prisão, pelo menos, não é um problema. Afunilar a galera num canto só. Se tem 50 é porque cabe 50? Não. Se tem 50 é porque cabe mais do que 50. Com certeza.